go. Keep your eye on the SP lane. I really want to know how Flapteezy is going to play, or how Aura Fire is going to deal with Flapteezy during the laning phase. Because when he hits like what, level 3 or level 4 especially, he can start going backline, he can start going into the base, and we have seen that multiple times. He can cut 2 waves at the same time in a certain position, and that allows him to scale even further. Oh, yeah, Kimura, he might go down. The flicker forward, and knock up, not enough. Kimura! No way, just walks out like that. That's What? 2 for the start of Aura Fire. I mean, Kimura surviving. Phrase might heal. His passive damage reduction at low health. That is unfortunate for AP Bren. That was insane from Kimura. Unfortunate for AP Bren, but it was insane for Kimura. Like, he really trusted his teammates to come follow up to him, and he has measured the amount of damage that he can take all at once. By the way, they blew 2 flickers just to kill him, and they could not. Kyletzy in the meantime, level 4, trying to run after High, just have the ultimate to work with. High's going to go over the wall. Kyletzy just could not get the finisher. As Sin shows up, I mean, Aura Fire off to a great start. And this does give a bit of problem to Flapteezy, right? He's 1 level behind. Kimura's going to have the items to deal with, and now he can really start pushing back on this Uranus. Okay, so now with Kimura having a bit of an advantage, we can see him using his first blood advantage to push back Flapteezy. Now, Flapteezy is being pushed back. Not only that, Kimura has backed up from Van, who has joined him at the top. So they really want to lock down the Uranus, not letting him play the top lane like his playground. Yeah, and you can see they're just gonna do it in tandem, right? Both, both Van and Kimura working together. Van's gonna start on the turtle just a little bit. AP Bren will see this happening, but not that easy to get close to Bren. Not when Kimura is around. Forcing the flicker for few already. He's gonna go for the recall. Turtle is pretty much gonna be going to Aura Fire, no contest. Oh yeah, great start here. They not only got the 2 kills with the first blood, they also got the first turtle as well. So far so good. But keep your eye on the top. We see a little bit of a skirmish here as they try to steal away the purple buff. And yes, they did. Van, they would want to secure it. Again, another mini win for Aura Fire. Yeah, and the fact, the fact of the matter is, Kyletzy is not even there contesting. He was at bottom lane trying to fight for a gold crab. So this purple buff, unfortunately, is just not going to, be in his favor. And Aura Fire actually, having a minor advantage over this game. 1.7k gold lead. It's going to keep on increasing. 2,000 in just a little bit. Good news is that AP Bren, they're able to stave off the snowball, right? Aura Fire cannot convert the lead so far. But you know what? The one thing that we learned from AP Bren's first game today is that it doesn't matter how you start. It matters how you end, or matters how you finish. So yes, nice lead here for Aura Fire, but هسه في الميد بما انه الكلهم اتجمعوا. الماركس مانين طبعا لازم يرتاح اللين شوي عبين ما يزيد فارمهم. طبعا الفايت راح يكون في الميد وفي التوب بما انه هايلوس تعرفوه اكثر هيرو بوك القتل كتانج بعد يورينوس. يورينوس زومبي مش هيرو. واسمرالدا فاتت على هايلوس بالتوب. ممكن نشوف مساعده من بوكيتو. هايلوس اوكي جان سريع على هيليوس. دا يحاول بس هيلينج سريع. دا ينطي سنات وراح يقدر يجيبه. مجزره حلوه يا بوكيتو. جان سريع والمفروض صراحه كان يرجع من وقت هيليوس بما انه كان لو. لاحظ لي تحركات لويين انتقلت في الالف لتحت بدون ما حدا يلاحظها. تحركات دقي عجبتني. كي نوك حلوه من كوفرا. دا يحاولون يصيده فليكر على روجر غلط مثل ما تشوفون وراح يقدر روجر يهجم عليه. قدر يجيب الكيل الاول. حلوه منك يا روجر. اوكي بس اللي عجبني بتحركات دقي انه بيحاول يحمل ماركس مان ويوازن بينه وبين الجنجلر. ممكن نشوف بوكيتو فايت على 2 مع كابورا 4 فايتين على 2 في الميد. خوفرا ورايحين على منك. هاي كملت ازميرالدا تحاول تصيدها بالشيلد موجوده بس ما يفيدها ضد ازميرالدا. يحاول روجر انه يتقرب. تيرتل موجوده. اتوقع التيرتل راح تكون من مصلحه فريق استرس. يحاول روجر ضرب الفرز. ينتقل بس ريتريبيوشن قدر ياخذها. هيليوس فات متاخر بالالتيميت راح يودع الملاعب بس الفريق راح يقدر يدافع له. حلوه منك يا روجر. قدر يدافع على هيليوس صراحه كان راح يموت. ورجعت لوي زي ما احنا شايفين بتصير له بترجع للبيس بترجع بالالف. فهذا الحلو باللوي انه اغلب الوقت بتكون متواجده
كاري لهسه بتلعب سيف زي ما شايف، ديجي مسكت ديجي بالبوت ممكن يساعده كلينت. اوكي قدر يهرب ديجي، وبرضه كاري شوي له فبتخوف انها تكون قبال كلينت. اوكي اسميرالدا موجوده، دا يحاول ينطي، قدر ينطي نوكا في الكوفرا كاغورا العفو، بس كاغورا راح تروح، دا يحاولون يصيدوها، ممكن يجيبها، دا تضرب قدراتها كاغورا، دا تحاول، اجت الفزعه من بوكيتو، اجت الفزعه من بوكيتو بس كلش متاخره شوي. حلوه منك يا بوكيتو، ممكن بس لو مسكهم الاثنين شالوا ما اتوقع، لانه بوكيتو انتم بتعرفوا الكومبو تبعه، بس تاخر شوي بسيطه، وهي الاشياء البسيطه ممكن اوكي راح يقدر يجيب بوكيتو قتل بالتوب مثل ما تشوفون، فاتوا عليه روجر دا يريد يصيده بس اوكي 3 ضد 1 كان في البوت. اوكي بوز بوقت قوي، خلينا نشوف ايش راح يصير بالبوت. ممكن يكون نشوف كلينت اوكي راح يفوت عليهم هجمه على كلينت، ما له فرصه وراح يتبخر. صراحه بكل الاحوال كان راح يموت يعني. حلوه منه لانه كان شال اقل شيء هاي، يعني حاول حلوه المحاوله، وزي ما احنا شايفين بالتوب شايلين تورين فايتين على الثاني، يعني ضايله شوي. اوكي مثل ما تشوفون كلينت ميت حاليا والسكن الحلو مالته. اوكي دمر تور يا شباب. لو نروح نشوف التوب، التور نزل 4 أو ال5 موجودين في التوب، التيم تبع استروز متوزعين. ممكن نشوف لك هلا كلينت مره ثانيه، صار لنا ساعه ننتظرك، وينك؟ اوكي حيبلشون فايتات، او اتوقع لورد موجود ممكن ياثر صراحه، ممكن ياخذ تورات، وفرق الجولد عبود خليه يمك. اتوقع انه ما راح يستنوا اللورد قبل ما يصير قوي، لانه فرق الجولد يعني مش كثير فرق، فممكن انه اي حدا يسرقوا فيهم. ممكن نشوف الاستروز ياخذوا 4000 جولد، مش كثير فرق، اوكي فرق بس مش كبير. وممكن نشوف تيم فايت هون. اوكي راح يجي عليه مثل ما تشوفون، فات بوكيتو دا يحاول بس كوفرا ستان، فاتت ازميرالدا صادت الاول، دا يحاول انه يفلت، هجمه قويه دبل كيل، ولا اعلى الازميرالدا، فليكر منه دا يحاول يفلت، بوكيتو فات وكيل الرومر مثل ما تشوفونه، هجمه قويه من استروس، 3 كيلات ولا احلى، ضغط كبير واسطوري من استروس. شوف فرق اللورد راح يكون مثل ما تشوفون يا الشعب. ممكن نشوف حركه حلوه من روجر، ممكن نشوف من روجر، بس روجر صراحه بعيد راح يقرر انه ياخذ الريد ام يرجع. خلينا نشوف تاخر كلش. اتوقع انه عادي هذا اللورد بالنسبه له، قال لك اللورد مش مقوى، فقال لك انه اوكي بنقدر نمسك الوضع. لسه في فرصه عند تيم الاوتشيها، ما اتوقع انه انتهى الجيم. كاري لو تلاحظوا بتبدل بالتوب وبالبوت، بتحاول تفرم، لانه لو كاري صارت فول بيلد او جابت ايتمز جي ازميرالدا راح تصير تقريبا تموت بسرعه. برضو بوكيتو اذا كان متنك ديجي برضه راح تصير انه يعني راح تصير صعبه عليهم قبال كاري. اوكي راح يجي لورد مثل ما تشوفون من التوب، سوى كلير بوت للكلينت، وهذه الطريقه الصحيحه للحصولك على اللورد. لازم تنظف الممرات مو بس تهجم وياه، يريدون يجون روجر، يريدون روجر يجي حتى ياخذ الريد ويقتلوه. فخلينا نشوف اذا راح يقدرون. اوكي روجر يسوي كلير ويف بالفيرست، مثل ما تشوفون فريق الاسرس ضاغطهم هوايه، قدر ياخذ التور كلينت. حنشوف هجمه ويا اللورد، التورات دا تروح فريق الاوتشيها، دا تروح توراته، راح نشوف هجمه كاغورا بالفيرست، بس كلير ويف حلو وقدروا يقتلون اللورد قبل ما يسوي شيء. هجمه ودفاع وحش من عنده، فات كوفرا نوكب حلوه ويا التيمت سريع، دا يحاول بوكيتو بس للاسف الضرر عالي على كوفرا، ممكن يتبخر. فات بوكيتو الضرر الاول، الكيل الثاني الحلوه يا كلينت، هجمه قويه وقدر ياخذ تور. كلينت مستلمهم 1-1، تور 1-1 دا يموت. قدروا يجيبون تورات اساسيه وكلير ويف كلش حلو. هيليوس موجود دا يحاول انه يدافع، والتور الثاني الاساسي راح يروح فريق الاوتشيها، عندهم تور واحد. كلينت موجود، اسمي فاتت تحاول تضرر مثل ما تشوفون. بيسك اتاك حلوه من كلينت، حصروهم. هل هذه النهايه؟ هل راح يفوزون؟ يلا يا الاسرس ممكن تنهون الجيم، بس لعبهم ما يروح تورات. وجود كوفرا ما اتوقع يخليهم يقدروا ينهوا. باكيتو بيحاول، ممكن نشوف انهم مات. اوكي رجع دقي، اوكي لعبوها سيف، رجعت كاغورا، فما بيقدروا يفوتوا تيم فايت بدون الميش تبعهم. ما اتوقع راح يكون تيم فايت رابح، مع انه موجود هايلوس ميت عندهم، بس ما اتوقع بدون الميج راح يكون تيم فايت رابح. عاجبني التناغم بين فريق الاستروس، قاعدين بيلعبوا بطريقه اسطوريه. قلت لك فريق الاستروس الا امل انه يفوز اكبر. اوكي لسه بيست راح اوف 3 نفوز. بيست اوف 3 راح نشوف اول جيم ولسه ما انتهى. اوكي فرق الجولد 10000، فرق واضح، بس ما تنسى وجود كاري. انا عندي امل في كاري، عندي امل بروجر كمان اذا وصلت ليت جيم، بس اتوقع فريق الاسترس راح ينهيها قبل. يعني صراحه مسيطرين من ناحيه الجولد، من ناحيه التورات، من ناحيه الانفيد، ومن ناحيه الجنجل. الافضليه 100% الاسترس، وممكن نشوف خطأ بسيط. يعني هي Slowly, little by little. And the best part about AP Bren right now is that you can send Field to a side lane,
which is where he's at now. He's gonna push out the side lane, and whenever he needs to join the fight, he's just gonna pop it ultimate and show up, right? Just attach himself to a teammate that needs him the most. So while Aura Fire is jostling for control over the Lord Pit, you are going to have a side wave that's getting slowly shoved out by the Angela. This Lord Dance quite a while. See a go here between the two, but now the Lord is down to 50% of health. Still a long way to go though, because we don't see the big damage coming out just yet, and everyone is not really committing to the Lord 100% because they know that the snipe will come in. And there it is, penalty zone. It's going to be concealed as well. High looking for a smash, and they do. They grab Ogwen. Perfectly sprung trap from Aura Fire to find 2 kills for themselves and the Lord. Kimura pushing Kyletzy away as well. Few joining in just a bit too late. And the fact that Super Marco got caught out was what Aura Fire needed. Yeah, Aura Fire needed that. Aura Fire needed the turtle because they don't want the gap to be too big. But overall, FlapTZ still stands tall. And not only that, he managed to get a couple of kills in the process. So he's not only a big chunk of wall, but he's also able to be a brick that can be thrown onto the opponent and take them down. Yeah, Aura Fire, they do have a silver lining with just the Lord. So AP Bren will have to defend against that. So oddly, it's definitely a slightly slower game, right? Slightly odd. AP Bren, I do not believe I had seen them run this Angela Joy before. I think they definitely are, you know, learning a little bit from what Bigatron Alpha has brought to the table. But so far, both teams are kind of at a stalemate. Yeah, playing a very disciplined game. Yes, they do have a Joy that has a lot of mobility, but Joy does not necessarily give you that instant burst damage up front. So it's not like they can go for pickups that easy. And plus, they need to be careful of the Kaja on the other side as well. Yeah, the bottom tier 2 has already been taken down thanks to the Lord. And now this highest Divine Judgment becomes slightly more deadly. AP Bren will need to show a lot more respect to this Kaja down the road. Oh, okay. They're just pulling them back right now, okay? Bringing them to somewhere that they can start a fight. FlapTZ now at the front. High. Go first target, but High is not the target that they want. There's no flicker for Ogwen, but the airstrike used already. Unfortunately, FlapTZ is still alive. They got the penalty zone. Big knockout from Ogwen. This will be 1-for-1 trade so far. Super Marco able to take out Kimura, and Sin gets run down by Kyletzy. Van staying alive as much as possible. Big Appraiser's Wrath for a kill. But it's still AP Bren coming out on top. And meanwhile, Kabuki in danger. Kyletzy almost grabs him down. 2-for-3 trade in favor of AP Bren. That was a close one. Nice sidestep there by Kabuki. But after all that, the first turret is still up, but it will go down really soon. There's nothing that High can do about this. Kabuki joins in. High cannot catch anyone because he does not have the Divine Judgment to his after, and plus he doesn't para have as well. i-survive yung ganung pasok kasi maaari siyang batukan dito ni Ben, isang hampas lang tapos mag-all out na yung RRQ. So this time nakikita talaga natin nagsastruggle yung Onyx. Yep, sobrang nagsastruggle kasi 4.5k gold is just 7 minutes of power game. And Onyx dito ang pwede lang gawin is to hold still dito sa kanilang middle lane as much as possible. Lahat ng mga minion wave ay bigay nila sa CW at hayaan nila si Kyrie na mag-push. Pero magiging question dito is kung gaano nila katagal kayang makahabot ng buhay pa rin si Hilda. Hilda talaga, isa damo siya binato eh. Galing siya sa damo kaya hindi talaga mapapatumba. Si Boots naman dito ay kailangan na mag-back away. Wild charge patras. Defensive play coming in from Onyx. Si Boy, kalahati ang buhay. Binato niya ulit, inulit niya lang yung ginawa kanina. Pero si Ben, masabay pa this time. Na-save pa rin talaga ni Clay dito. With Ayamyu, tapos altar yung kinuha. Skyler naman ay mabubuhay pa rin. May bawi naman dito si CW. Pero hindi enough yung kanilang damage. This is a very different gameplay coming in from Onyx. Ibang-iba to sa ginawa ng RRQ kanina with the Beatrix. Hindi pa nagpa-pop off si CW compared kanina sa ginawa ni Skylar. Oo, hindi pa talaga pumuputok yung damage dito ni CW. Regardless kung meron na siyang Blade of Despair. Tingnan naman natin yung item kasi ni Skylar. So meron na siyang golden staff. So lamang siya ng isang core item. Ngayon, for Kyrie, ang una niyang binild is the Blade of Ecstasies at saka
Malefic Roar. Ibig sabihin, meron sila specific na gustong targetin. Single Sige na naman target. dito ang kinuha, pero mapapatumba si Kiboy. Masyado ata siya napasobra, pero Skylar is down. Naharangan sila dito. Penalty zone nga lang, magiging susi ng RRQ Hoshi. Sanso pipilitan mag-back away, maaari pa siyang abutan, but there goes the flicker. RRQ Hoshi still dismantling Onyx dito sa mga teamfights na nangyayari. The moment na nakikita natin yung Onyx na, uy, nakakuha sila ng kill. May bawi ang RRQ. Oh my G! RRQ, naramdaman din ni Clay na wala ng Cold Altar dito si Sans. Dumiretso na rin siya. Pero tingnan natin, sinisimulan niya ng RRQ ang Lord Objective. Kiboy ang gusto sumilip doon, pero mukhang hindi na makakapag-contest pa. RRQ with that Lord and Onyx Esports, kailangan nilang bumawi sa ginagawang aggression ngayon ng kanilang kalaban. Pataas lang ng pataas ang kalamangan ng RRQ. Purple buff na secure nila for Kyrie. Ito yung importante sa Onyx eh. Mas-secure lang nila yung purple buff ni Kyrie. Pag merong purple buff si Kyrie, malaki pa rin ang chance na maibaliktad nila itong sitwasyon ngayon. Pero mahirap. Yun lang yung struggle nila eh. Kaya pero mahirap. Parang high risk, high reward. Para lahat na magiging teamfight ngayon for Onyx is high risk, high reward. Pag nanalo sila sa isang teamfight, for sure sila ang lalamang na talaga. But speaking of, namagit natin kanina for Kyrie, nakasira pa na Tori. Going back. Ang dami kasing nangyayari. Parang lahat gusto nating ikwento. Pero going back dito kay Kyrie, ang binild niya is yung Blade of Despair at Malefic Roar. Siya ay naka-high and dry. So kailangan magkaroon ng open space dito para matarget niya doon sa likod is si Skylar. Kanina pa siya nag-a-attempt eh. Kanina pa natin nakikita. Kaso may kaltok eh. Oo, natatakot din siya. Alam niya yung threat na pwedeng ibigay sa kanya dito ng RRQ. Lagi lang siyang sumisile pero hindi niya tinutuloy. And actually, good thing yun for Kyrie kasi naghahanap talaga siya ng perfect timing. Hindi siya reckless na. Sige, mag-all in ako dito. Alam niya rin na delikado ang kanyang sitwasyon pero may chance dito yung Onyx na i-extend yung laban dahil sa funny nila. Pwede ito mag-split push away from the fight tapos habol na lang siya kung kailan siya kailangan. Oo, kailangan talaga ditong magkaroon lang ng diversion play. Yung perfect, di ba, kanina keys to victory, keys to awesome victory for Onyx is ibigay nila lahat ng pwedeng supportang ibigay. Everything, the best that they got to the Sky King, Kyrie. So gano'n na kailangan niya ngayon dahil medyo nag-struggle din siya on taking the top. Penalty zone, ginamit na rin. Hindi nakuha dito ni Kyrie ang kanyang purple bomb. Hindi rin enough dito yung altar dahil late na dinelay ng RRQ. Yung pagkakast nito, Clay is on point with those kills. Pero si Kyrie wala nga purple bomb kaya hindi siya gaano magagamit sa teamfight na yon. Si Butts ang napatumba ng RRQ and with this, makukuha na naman nila yung resources na kailangan nila. Alam mo, sa ating pinaka-nagiging maganda pala dito para sa RRQ, hindi natin masyado bibigyang pansin. Pero yung mga penalty zone pala ni R7, if ever na nag-penalty zone, di makukuha. Ma-penalize ang mga players ng Onyx. Diretso dito, si Sans gamitin yung kanyang Cold Altar. After nun, Cold Altar, diba si Onyx, si RRQ, meron pang sariling Cold Altar, so laging nauuna. Sinisave eh. Parang ang nagiging sitwasyon pala dito, Chantel, sino unang mainip at gumamit kagad ng kanilang altar, talo. Oo, kasi kailangan nag-expire agad eh. Oo, kailangan talaga muna nilang tignan ng expiration date. Ano nga ba talagang uunahin nila dito sa mga team fight? Pero kailangan may mag-force din pala kay Clay. Napa-force kasi si Sans eh. So kailangan may mag-force kay Clay. Dapat other way around, may work around din sila dun sa ginagawa ng RRQ Hoshi. Pero at this point, many things. I mean, I guess if they hit to the late game, you have your fair share of damage, right? You have Fasa and Claude, but I honestly do not think that they are going to get to that point at this rate. One last push, the third Lord charging down the middle lane. Orify needs to do with it as best as they can. You can see Kabuki just churning all of his damage to the objective. AP Bren continues to slowly poke and prod at them. Satizi absolutely fearless. The Lord will drop. But Orify, they gotta do something there. They're letting AP Bren run circles around them. Yeah, and they gotta be careful about gathering up as well because the Minoan Fury is active. Well, they can somewhat counter with a penalty zone, but that is also with the condition that Kimura is not caught in the fight. Offense sustaining massive damage again. Ogwin fading back. Kabuki once more forcing AP Bren to retreat. I guess we're going to be waiting for the fourth Lord to possibly end this. 80 seconds until that happens. Yeah, and we have more than 50k goal for these two teams. So in general, these teams would have completed their items. So items
our goal lead will not be a big issue for now. It's all about who can make that right execution or who will make that first mistake will be punished because we're heading into the 20-minute mark game. Potentially, which team gets wiped out can be finished off in just one push. Absolutely. Death timers are starting to get unbearably long. Orify are taking control on the bottom side. Let's make sure that Lord spawns. They will have some sort of presence, but they just still know what to do with Lapteezy, right? The best candidate is going to be Kabuki. After he hits that late game, he's starting to do massive damage, but even then, getting to AP Bren is a tough task on its own. Yeah, getting to the back line. Super Marco, how are they going to reach him? At this point, 5-1-3 KDA. Lapteezy will be the front line together with Ogwen. They got two front liners if we think about it. Of course, Lapteezy will be the main one, followed by Ogwen because he can still follow up in team fights with the Minoran Fury. But if you look at AP Brad, they can deal with the backline. They have Kyletzy, they have a George who can just run onto the backline. So they have that versatility, that option to deal with Aura Fire in the fight. Oh yeah, both Lord spawn already. Van does see this happening, but he needs his team with him, right? Kabuki will have to be the difference maker. Kabuki and Sin somehow get to the backline. If they can catch Super Marco, it's gonna be not a win, but they will save the game and put it back where it belongs, neutral state. Oh man. Okay, Van just poking. I hope he's not doing favors for Bren. Just winding out the life of the Lord and then Bren just finishing it off. It will be heartbreaking because he's doing a lot of work now. Lapteezy still at the mid, just taking care of Kimura, but that will be the main target. At some point, once they see that the Lord is low enough, they will go in onto Van. Kabuki's gonna be in the brush as well. Trying to chunk it down a bit more. Lapteezy taking massive damage. There it is, a concealed play into Divine Judgment. Not enough to catch Kyletzy. He had the hard guard on top of him. Kyletzy now to jump back in. Can they secure the lock for Aura Fire? He needs it, but no! Kyletzy! Oh, the hero for AP Bren steals everything from Aura Fire. Now Aura Fire gonna win this. Kabuki needs to go massive on this plot. Blazing to West in hand. Kabuki, can you save the game for your team? Luna Botak, como a Diana já falou, né? Tá com esse Mads na rotação. Ele que tem duas habilidades de controle, acaba Well, they lost Ogwen, they lost the tag. sendo bem bacana. Start aqui pra cima da tartaruga. Blink foi pego, foi reposicionado ali pelo Buzizio. Vai pra cima, ainda não caiu. Finalmente punido. Blink vai de vala. Buzizio pega esse nocaute. Black ainda vivo, tá de pé. Beleric se recusa a morrer. Tripla eliminação do homem. Eita, que tem um Lomord montado no cavalo com 3 abates. Fortíssimo, conseguiu chegar no time certo. A gente percebeu que o King acabou lutando ali, usando o canhão místico, mas não resolveu de nada. Porque quem amassou foi o Buzizio, conseguiu pegar essa tartaruga. E agora a equipe da Big Tom tá conseguindo pegar recursos, tá ganhando mapa, ganhar espaço ali também, invadindo, né? O Luna sempre pegando visão. E vai ter muito trabalho o King, porque pô, tá de corte, vai ter muito o que fazer. O jogo tá muito parecido com os outros dois, né? Onde a Big Tom começa pressionando bastante nesse começo de partida, pegando algumas eliminações, tentando derrubar o máximo de estrutura possível nesse início, mas dessa vez a RQ falou, calma aí, pô, não vai ser tão fácil assim como no jogo de número 1 e no jogo de número 2 já responde de forma muito rápida. Tenta o start agora aqui pra cima do Cinta, nessa parte do meio. Luiz. O Luna Botak chegou por trás, acabou errando ali a bocada do jacaré, se reposiciona, não cai, escapa dali, vai criando uma confusão, mas a perseguição ainda acontece, dado, aí acaba caindo, Lancelote punido, cai também o passe, é placa de 1-1 do lado do lixo, outro upa debaixo da torre, vai brigando o Luna, não deixa a equipe da RQ tomar ponto do recinto. E não pode, pô, ele tá demais, segura muito bem. Se você ficar ali tentando dar dive, pode ser que morra, hein? A gente já percebe que o Cinder já tá por ali, posicionando. Já atrás aí também esse Cecil que dá bastante dano. Enfim, a equipe da Big Tom tem uma luta muito boa. Então eles podem, com certeza, aí já de vantagem, a sujeira! E ele caiu, era nitidamente, vai acabar sendo punido, eliminado pelo Gorg. O King garante mais uma kill, o Luna vira pra cima, vai chegando o reforço do Buzizio. O Leão Barão já consegue ali chamar os
o cavalo vai pra cima, consegue garantir o primeiro abate, o Muzi já pega o primeiro, vira pra cima do segundo agora, Gusta Lagusta, entra debaixo da torre, e olha o Gorg dando dano, King! Mantém afastado ali do seu companheiro, seus adversários, Luiz vem pra debaixo da torre, se protege, 7-5 no placar aos 4 minutos, nesse jogo, que se a RQ vencer, acaba o showmatch, então Big Tron, vamos acordar, vamos pra cima! A galera tá pedindo um quarto jogo, mas tudo vai depender aí também dos resultados dessa partida. A gente já percebe que o Cinder já tá fazendo aquele relógio ali pra conseguir dar aquela regeneração de mana e ajudar ali com o Cecílio, todo o seu dano. Já tem uma tartaruga já disponível pra ser feita, a equipe da Big Tron já vai controlando muito bem o Covil, só que o Blink tem visão, então todo o time da RQ já... Not enough, even with the Meresahkan. They get the drag onto Awkward, but Kabuki needs to go massive. The placing to wet, not doing enough! And Kyletzy just finds the opening and electrocutes him. Super Marco with the flicker, just the third. And this game has finally concluded. There's nothing left in the tank for Aura Fire. Sin wasn't even in the fight because the base was under danger. And Hai, what can you do against the full force of AP Bren? They're gonna let the minion wave push in. Everyone is dead for almost a minute. One last artillery strike from Sin. Nothing can be achieved. And AP Bren looking to close this out. Sin dies to Super Marco. And game 1 in the hands of AP Bren. Oh, the defense from Aura Fire really buying a lot of time towards the end.